হ্যালো বন্ধুরা, স্বাগত আমার চ্যানেল সুচসুতোতে। আজ আমরা শিখব ফ্লাওয়ার ডিজাইন করার জন্য এরকম আমি একটা ফুল এঁকে নিচ্ছি। তারপরে এইখানে আমি এবারে বোতাম স্টিচ দিচ্ছি। বোতাম স্টিচ আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়ে রেখেছি, আপনারা আই বাটন ক্লিক করে দেখবেন। এইগুলোর ভেতরে আমি একটা করে নর্মাল স্টিচ দিচ্ছি। এটা এইভাবে কমপ্লিট করার পর এটাতেও আমি নর্মাল স্টিচ দিচ্ছি। ওটাতেও আমি বোতাম স্টিচ দিয়ে ভর্তি করছি। এবার আমি পাতাগুলো বানাচ্ছি। এইভাবে পুরো পাতাটা বানাচ্ছি। এগুলোতে আমি ডাল স্টিচ দিচ্ছি।
এগুলোতে আমি ফ্লাই স্টিচ দিচ্ছি। ফ্লাই স্টিচ আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়ে রেখেছি, আপনারা আই বাটন ক্লিক করে এইগুলোর ভেতরে আমি একটা করে ফ্রেঞ্চ নাট স্টিচ দিচ্ছি। এইভাবে এইগুলোতেও আমি দেব। এইগুলোতে আমি ব্যাক স্টিচ দিচ্ছি। ব্যাক স্টিচ আমি আগের ভিডিওতে দেখিয়ে রেখেছি, আপনারা আই বাটন ক্লিক করে দেখবেন।